Sikubingelele sikwamukele indaba enze ihora lesikhombisa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakoMwali. Sibonga kakhulu umbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Thina nje ke umsebenzi wethu umbukeli ukuthi sikuthamdele indaba zosuku ukuze uhlale wazi ngokwenzekayo ezweni sakhile. Angingabeke ngisayithamda kakhulu ngisho neceleni ake sibheke ihamba phambili kuleli ihora. And your worship, you choose not to open a criminal case against this person. Inkantolo yemantshi yaseBloemfontein izosikipha ngomsombuluko ozayo isinqumo esicelweni sebail sikaDokotela uNandipha Magudumana. Undunankulu waseGauteng uPanyazo Lesufi usesungule ikhomishana ezophenya ngomlilo oqubuke esakhiweni saseGoli ngesonto ledlule nalapho kushone khona abantu abangama-77. Umbuso ubuze ukuthi kungani uDokotela uNandipha Magudumana engazange amvulele amacala okuthumba uThabo Bester uma ngabe kuliqiniso ukuthi waphoqa ukuthi angene emotweni ayisetshenziswa ngesikhathi beqa kuleli. Abameli bakhe ke bathi kwakukuyi ukuthi uyalivula yini icala noma cha. Kulindeleke ukuthi isinqumo ngaleli cala sikhishwe ngomsombuluko ozayo. Inkantolo yemantshi yaseBloemfontein ichithe usuku lonke ilalele izethulo malungana nesicelo sebail sikaDokotela Nandipha Magudumana. Phakathi kwezinto ezibese eqhulwini namhlanje udaba lwamacala bekwewona njengoba ngesonto eledlule wahambisa izethulo zokuthi abashushisi bayawanonga lamacala ngoba befuna uqinisekisa ukuthi ugcina ethweswa amacala asesigabeni sesihlanu. The fact of the matter is, I concede there could have been, when one looks at the definition and what the crime is, accused number 4 is included. And what is the gratification in that respect? 2.5 million rand, whereby 40,000 rands was paid. Ummeli kaMagudumana umile kwelokuthi wayeseTanzania ngempoqo futhi uma engasanikezwe ibail angeke aliflathele leli njengoba kukuningi ongamlahlekela. Kepha ke umbuso uyakuphikisa lokhu. The state is opposing. The state is saying I have a strong case. And the state has presented a whole range of allegations, some of which Your Worship cast doubt, or rather they are untruthful. Umshushisi wombuso ubesebuza ukuthi kungani uMagudumana engazange avule icala lokuthunjwa uma kuukuthi ngempela uThabo Bester wamphoqa ukuthi aye naye eTanzania. He takes her away from her siblings. Because in her affidavit she says she still have parents and she still have siblings. And Your Worship, you choose not to open a criminal case against this person. uMagudumana uchithe usuku lakhe lokuzalwa esenkantolo njengoba behlanganisa iminyaka engama-35 namhlanje kanti kulindeleke ukuthi isinqumo ngaleli cala sikhishwe ngomsombuluko ozayo. Kubizwe ofakazi abasha namhlanje enkantolo ephakeme yasePitoli ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Isibhamu esatholakala kumsola wesithathu kuvele ukuthi sebiwa ngesikhathi kubanjwa inkunzi imoto ethwala imali ngo-2013. Ubuso-ke ubize ufakazi omusha uPeter Smart osebenza SPV nothule ubufakazi bokuthi isibhamu okusolakala ukuthi sathola kumsola wesithathu ngo-2015 kwakuyisibhamu esebiwa ngesikhathi kudunwa imoto ethwala imali ngo-2013. The specific firearm related to what we've mentioned now and the license stolen during a cash in transit robbery. It was stolen in 2013 in Rabi Reach in the month of May 2013 in which it was reported to the police. Ibuzwa ukuthi sikhona yini isinyathelo asithatha ngokubeka kwesibhamu uphendule kanje. The steps was taken in terms of we've had our investigation officers working close hand in hand with the police. The documentation was completed and the docket was opened. Umbuso-ke uphinde wabiza omunye ufakazi uRobert Lionel Zwane wasePambridge eGruleni ongumelaphi indabuko notshele inkantolo ukuthi kwafika besilisa abathathu kuye bezofuna amakhambi esintu ukuzihlambulula ukuthi babe nenhlanhla. Usibili ngambona ngalelo langa efike ngalobili. Wabuya kimi sebuya nenkinga yokuthi kunenkinga ebavele abele ufuna khona lelo dogo. Phela ukqala ukubonana nabo mina
ngiqale mzukwana bezocela izinto zami zenhlahla yomsebenzi. Uthi babuya-ke bamtshela ukuthi lapho kade beyofuna khona umsebenzi sekulimele umuntu. Mina-ke ngikhipha lento yokugeza ukuthi umuntu uma edibane nethunzi elimnyama uyahlandlulile ngibanike mhlawumbe kwaphela. Icala liyaqhubeka kusasa. Amaqembu ezombusazwe ePhalamende anembono yahlukene mayelana nomphumela wophenyo lweyinsolo eyithinta umkhumbi waseRussia iLady R. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa umemezele ukuthi abukho nhlobo ubufakazi obuveza ukuthi iNingizimu Afrika yathengisela izwe laseRussia izikhali zempi. Report by independent panel that there was no evidence whatsoever that Lady R ship was loaded with weapons that were sent to Russia by our government. We saw the leader of the opposition party acting very irresponsible, misrepresenting facts, working with the media to dent the image and the integrity of our country. We knew all the time that no complete manufactured weapons were loaded. That still do not denounce that nothing else were loaded. The truth is that at about 3 o'clock on Friday morning, the crane was still busy loading stuff under spotlights onto the vessel. Announcement by President Ramaphosa to the country last night, particularly on the Lady R matter, leaves more questions than answers. Somebody is being economical with the truth here. Either those that provided the information to President Ramaphosa or Honorable Murray, who received information from people who had alleged that some goods were loaded onto the ship. That the president declared that the panel gave reasons why the Lady R did not dock in daylight but at night, but is not going to reveal the reasons for that. Why not? And that creates suspicion and creates more questions. Inkantolo yokwedluliswa kwamacala isichithe nezindleko isicelo se-ANC sokufuna ukudlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yaseGoli esathi kufanele ihlinzeke iDemocratic Alliance ngomqulo nemininingwane ngokujutshwa kwamalungu ayo ezikhundleni zikahulumeni. I-ANC yanikela inkantolo yokwedlulisa amacala ngemva kwesinqumo esakhishwa ngoNhlangulana sichitha isicelo sayo sokuzama ukuvimba ukukhishwa kwemininingwane yekomiti elibhekele ukujutshwa kwamalungu ayo ezikhundleni zikahulumeni. Ilungu le-DA ePhalamende uLeon Schreiber wafaka isicelo sokuhlinzekwa ngale mininingwane njengoba phela leli qembu liqhubeka nje nomkhankaso walo wokufuna ukuthi kunqunywe ukujutshwa kwamalungu e-ANC ezikhundleni zikahulumeni akukho emthethweni. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufu sesungule ikhomishana ezophenya ngomlilo oqubuke esakhiweni saseGoli ngesonto ledlule nalapho ke umbukeli kushone khona abantu abangama-77. Abantu abangaphezulu kwama-60 balimele kanzima kanti ke abanye basale dengwane ngesikhathi kuqubuka umlilo kulesi sakhiwo. Usihlalo lekhomishana kuzoba yijaji selathatha umhlala phansi kumehluleli uSisi Khambempe esizwa ke uadvocate Thulani Makhubela kanye novuyelwa Matilda Mabhena. uKhambempe usanda kuthatha umhlala phansi njengejaji lenkantolo lomthethosisekelo kanti ke usesebenza njengesikhulu sesikhungo semfundo ephakeme sasePitoli. Ikhomishana izophenya ngokushaqwa kwezakhiwo eGoli kanye nangembangela yalomlilo nanokuthi nje ke ngubani okumele athathelwe inyathelo ngalesi sibhicongo. Mbukeli okwamanje sathi nje ke qhu ngapha ngaseyintolo kanti ungabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. There are people alive who understand, reasonably understand it as an injunction. Inhlangano ye-AfriForum inikele inkantolo yokwedlulisa amacala ukuyophikisana nesinqumo senkantolo ezokulingana sanyakenye esathi ukuculwa kweculo elithi Kill the Boer, Kill the Farmer akunayo inhleso yenzondo. Sikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi inkantolo yamantshi yaseBloemfontein izosikhipha ngomsombuluko zayo isinqumo esicelweni seBailey sikaDokotela uNandipha Magudumana. Mbukela sikhumbuze phela nokuthi lezi indaba zikhona lapha ya ku-YouTube uvele nje ungene kuyo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola.
Amajaji enkantolo yokwedlulisa amacala eBloemfontein abuze iAfriforum ukuthi kungani kufanele ukuthi anakwe udaba lwesiqubulo se-EFF esithi Kill the Boer, Kill the Farmer. Ummelike weAfriforum uAdvocate Jeremy Gauntlet utshelele enkantolo ukuthi leli culo linenhlese yenzondo kanti futhi linokucwasa. Forum ithi kufanele inkantolo yokwedlulisa amacala ikubone njengogqugquzela inzondo ukucula kwe-EFF icule lithi Kill the Boer, Kill the Farmer nelithi biza ama-Fire Brigade. Le nhlangano iphinde yanxusa inkantolo ukuthi inqabele leli qembu ukuthi licule lamaculo. And the rawness of this history, you must know that there are people alive who understand, reasonably understand it as an injunction to hatred. EFF lezi ngoma zomzabalazo kufanele ihunyushwe ngendlela efanele zingathathwa njengoba zinjalo. Leli qembu lithi basengeyimithi abathi lezi ngoma enenhlese yenzondo. For as long as white supremacy exists, which is manifested in land and property injustice, Mr. Malema is entitled to call for its destruction. He is entitled to call for the destruction of the evil system of apartheid. And so we say that he is bound to call for this eradication. And he made it clear that when he uses farmer or Boer, he doesn't do so in ethnic or racial terms. Inhlangano Free Market Foundation ebiyingxenye leli cala ithi ifuna ukuthi lenkantolo inqume mayelana nendlela okufanele lubhekwe ngayo lolu daba. In our view, the earlier Equality Court judgment was elevating powerful politicians to a very high status, treating powerful people with deference and according to a different standard when it comes to South African hate speech law. Ezokuphepha beyiqinisiwe ngaphandle kwalenkantolo kanti bekukhona abaholi beAfriforum kanye nabe-EFF besifundazwe. Kusenjalo isinqumo sigodliwe. Isikhulu sophiko lwama-Hawks uLieutenant General Godfrey Libeya uthi benza ngakho konke okusemandleni ukulwisana nobugebengu. Ukusho lokhu-ke ngesikhathi enesithangami nabeyindaba ethula inombolo zabantu asebeboshiwe esigameni sokuqala selonyaka. Ngempela sonto amaphoyisa aphazamise itulo lokuduna imonto ethwala imali adubula bulala abasolwa abayishumi nesishagalolunye kulimale ilungu lama-Hawks elilodwa kulesigameko. Firstly, we wish him speedy recovery. He is still receiving medical attention. So obviously we will not be unpacking how he is doing, but he is receiving medical attention. And we expect that he will be recovering under the good hands of those medical practitioners. Oyinhloko yophiko lama-Hawks ukhulume ngamacala amaningi kanye nesibalo sasebeboshiwe selokhu kuqalela unyaka. Iningi labo liyamaniswa nezigameko zokuduna izimonto ezithwala imali. Cash in transit highs continue to be a thorn in the economy of the country, and the DPCI, in collaboration with private organizations such as SITASA, continue to strengthen the fight against these crimes. For this reporting period, a total of 27 suspects were arrested and 6 convictions were secured, which will share a sentence of 121 years imprisonment. Bangamashumi amane nesishagalombili abasolwa ababoshwe ngecala lokushushumbisa izidakamizwa abavela eGauteng, eNorthwest kanye naseWestern Cape, kanti ukubulawa kwamaphoyisa kuseyinselele enkulu kuleli. Imndeni yegebengu eziyishumi nesishagalolunye eyishone ngesikhathi zidubulana namaphoyisa eLouis Trichardt ifikele emathupha esibhedlela iChilidzini eThohoyandou eLimpopo. Amaphoyisa ke athi lokhu kudubulana kuqale ngesikhathi egasela esakhiweni kule ndawo lapho becuthe khona ke lezi igebengu ebeyihlela ukuduna imoto ethwala imali ebusuku. Kuzwakale abantu bekhihla isililo esibhedlela iChilidzini njengoba imndeni yalaba besilisa ibihlonza izidumbu zabathandiweyo bayo. Abanye basuka eindaweni ezikude njengeSoweto neMpumalanga ukuza lapha. Yize lemndeni isanda kuhlangana namhlanje kodwa yonke yalile ukuphawula kwabezindaba.
endaweni eqhele ngamakhilomitha ambalwa nje abasolwa abahlanu nokufaka phakathi umelaphi wendabuko wase-Randfontein bavele phambi kwenkantolo yemantshi. One magistrate court today regarding the conspiracy to commit robbery and fraud plus the charge of possession of motor vehicle. This matter is being connected with the suspects who have been shot on Friday in Loitrigat. Amaphoyisa athi kukhona abanye abasolwa abasazoboshwa futhi. Those who committed CITs in the province and other provinces, it's better they hand themselves to the police because when we find them, it will be a very difficult situation for them. Lolu daba selihlehlisiselwe umhla zintathu kuMfumfu njengoba kusamele kuqinisekiswe amakheli. Hayi bazosifaka sigamanxe ephaketheni abashayeli beimoto kusukela phakathi kwamabili ngolwesithathu njengoba phela kulindeleke ukuthi intengo yepetrol inyuke ngo R1.71 ilitha kuzo zombili ke inhlobo kapetrol. Umnyango wezamandla namagugu ambiwayo uthi nakuba kunomthamo ogculisayo wopetrol kepha izimo ezikhungethe leli kanye namanye amazwe omhlaba yizona eziyimbangela yokwenyuka kwentengo yopetrol. Lokhu kusho ukuthi ke udizili wona uzonyuka ngemali phakathi kwa R2.76 no R2.84 bese kuthi ke intengo kaparafini inyuke ngo R2.78 ilitha. Kusenjalo ke kuzophinde kwengezwe nemali engango 5 cents ilitha ngalinye njengoba ungqongqoshe wezamandla kanye namagugu ambiwayo egunyazile lokhu ukuze kwenyuselwe amaholo izisebenzi. It is very insignificant, but as the Fuel Retailers Association we are cognizant of the hardships that these price increases bring and the burden it brings on the motorists. But we also want to emphasize that it does also impact significantly on our operating costs, like credit card costs, which are linked to the pump price, and they are not even in the margin. So this hardship is actually being experienced both at the motorist level and is also experienced at the business level. Lokhu kwenzeka nje amandla eRand yaphinde ehla uma liqhathaniswa nedola laseMelika. Lo mnyango uthi ukuba phezulu kwentengo yopetrol kubangwa ukuphazamiseka kokuhluzwa kanye nokuthunyelwa kwawo. Intengo kadiesel ke noparafini yona izonyuka ngenxa yokuncipha kwezinga lokuthunyelwa kowoyela ongahluziwe yizwe laseRussia. Umkhakha wezokuvakasha eEastern Cape uzogxila kwezokuvakasha ukuze kukhiqizwe imali engenayo kanye nokuthuthukisa osomabhizinisi bendawo kulenyanga yezokuvakasha. Kwethulwe ke inyanga yezokuvakasha eNelson Mandela Bay ngaphansi kwesiqubulo esithi Tourism and Green Investment. Phondo lempuma koloni lemiyezo yezilwanyana engapha yakwe 50 eminye kuyo eyabucala. Elicandelo lilengeniso ezigidi zerandi kwaye lidlala indima enkulu ekukhuliseni uqoqosho. Ubhubhane we-COVID-19 uye wanechaphaza elibi kodwa ngoku imeko iyancumisa. Inyanga September inyanga yokhenketho kodwa isekhona inxalabo ngokunyuka kwezinga lolwaphulo mthetho ingakumbi kubakhenkethi. Safety and security has come on board. We are saying safer city, a safer place for our tourists. Safety and security has come up with a new, I don't know if it's the DDM module, which they have the cameras operating. We have our safety and security officers on the beachfront, which will be protecting our tourists 24/7. We are website yethu as Eastern Cape Parks and Tourism Agency. Uzawuthola ukuba sine free access to ama reserves wethu. Yeah, I think exposure is always worth its weight in gold. The more people hear about us, the better it is for our reputation. But I think another thing for us is we want to be seen working in partnership with the government, with the community, with all kind of shareholders. Babonakalise umdla kwelicandelo lwezokhenketho. Abanye kubo banephupha lokuba nemiyezo badale amathuba emisebenzi. Umdla ndinawo wesileni zokulandela tourism because looking at umhlaba esiphila ko and nexesha esiphila kulo ngoku indawo ezininzi ezingamathafa ziyathathwa ngabantu zenziwe amatyotyombe. Ndingathanda ubona abantu abamnyama bephumelela
like be-ownisha nabo indawo ezifana ne-game reserving. I-Sandbox ibongoze uluntu luphume ngobuninzi balo bese kumiyezo kule nyanga September apho bangazobhatala khona. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Kwaza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singananasi isho sithi mancane amathuba emvula ke ikakhulukazi emva komsingo bandayo lapha eKapa ebusuku namhlanje yongena ke engxenyeni ezingaseningizimo eGeorgia Pelton Bay kanjalo nalapho koGqakakha ukunyuka njalo yongena koMonti kuSajonisi kanjalo nasengxenyeni izimo yaKwaZulu Natal ngale kwaloko singalindela ukuthi kube nokubalela enkabeni yazi uyongena ke engxenyeni kezingasenyakatho sabele phambili siyobheka usuku lakusasa lo umsingo bandayo uzobungani kakhulukazi ke lapha ikakhulukazi engxenyeni ezingaseningizimo emva kwawo silindele ukuthi nje abe makhulu amathuba mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni lapha eKapa konyanga oguguletha abe makhulu ngokuphakathi mawungena endaweni ke ezimaphakathi okanye ngathanda ukuba mancane so lindele ukuthi kube nokukhithika nje okuncane ikakhulukazi lapha koSutherland sisho sithi ngaphambi kwalo umsingo bandayo akhona amathuba emvula esingawalindele ogunelo lapha eStern Cape uye njalo yongena futhi ke engxenyeni ezilapha eThekwini sika ngamafu nje kwezinye indawo mongena kwela seFreestata liye ngokubalela kwezinye indawo ezingasenyakatho sisho sithi masihlabela phambili amazinga okushisa ebusuku namhlanje kufika kusasa kusempondo zankomo kebanda kakhulu ke lapha kuSutherland yongena koCalvina nokho kubanda ngokuphakathi ke kwezinye indawo ngapha ngasentshonalanga siyongena lapha eStern Cape likubuza ukuthi ngubomba ngaki mongena lapha koKaladoko nokho endaweni ezingasoguni kuSajonisi yongena eThekwini Richards Bay akufani ukuthi kubanda nasenkabeni kwela seFreestata ukusondela lapha koBhekville komNambithi siyongena enyakatho lithande nje ukuthi ke libe phakathi sisho sithi ngokuphama enhlamvu yelanga kusasa liyashisa nje likhipha umkhovetsheni mawungena kakhulukazi ke lapha eMessina naloko lapha lale uyongena engxenyeni ezilapha eNorthwest eGauteng nakhona kuyashisa kusasa ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha ePretoria uyongena kwela seFreestata libe phakathi lishisa futhi ke lapha kwaZulu Natal likhipha umkhovetsheni lapha eBhekville komNambithi eScott siyongena eXhophe emzimkhulu nokho mawungena eStern Cape ngenxa leyo umsingo bandayo so uthanda ukuza ukuthi ke ngingathanda nje ukuthi kube phakathi lithande nje ukuphola kulozo ndawo kubande lapha kuSutherland kubuza ukuthi ke umajazi mangaka emva komsingo bandayo mvumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.